at the stars, Loves nature. how they shine for Loves cooking. you, Loves pets and everything you do. and plants. Yeah, they were all Welcome to Black yellow. Florence TV. Hello there! Ngayon isi-share ko sa inyo itong easy to cook recipe na tsak na magugustuhan ninyo at ng mga bata o mga alaga nyo. Patok sa mga alaga ko to. Ito yung choy sam with cloud ear. Yan. Panoorin natin. Okay, but before that, habang binabasa nyo yan, I just want to tell you that lahat tayo, we came from different regions, we have different cultures, so we have different methods sa pagluluto. So kung ano yung method ninyo, sundin nyo lang yun. Ito, idea lang ito. Alam kong nauubusan na rin tayo ng mga ito. Kahit marunong tayo magluto, marami tayong alam. Minsan, syempre, nailuto mo na yun. Parang uulitin mo na naman, di ba? Lalo na sa mga amo. Ayaw nila yung replay ng replay. Nagre-replay ng video. Yan. Yan lang. Idea lang naman to. Kung gusto ninyong gayahin. Okay. Diba? Sa mga disclaimer dyan, iba-iba tayo ng methods. Okay? Panoorin ninyo. At sana makuha niyo yung idea. Napakasimple yung mga lutuin. Mabilisan ng kape. Ito na yung mga namin. Nawala ng marami. Okay, continue watching. Another one is steam egg. Napaka-easy lang nito. Kaya panoorin nyo ulit. All-time fave na mga alaga ko to. Some water or broth kung meron kayo. Pero mas kung gusto nyo ng water, it's okay. Ayan, sinasala muna natin para maiwasang malagay yung buo-buo.
Panoorin po natin. Laging bawang. Maano ako sa bawang. Hindi ako ganong nagamit ng mga ng sibuyas. Kung kinakailangan lang nalagyan talaga ng sibuyas yun, talagang I have to put some sibuyas. Pero yan, okay lang naman. The secret daw para sumarap ang luto, lalo naman sa hog, you have to marinate the meat. Or some veggies minamarinate din for some time, for 10 to 15 minutes, something like that. Continue watching. I have an additional recipe for you, Chinese celery with Chinese sausage. So, madali rin ding lutuin to. Mga 3 to 5 minutes, you're done. Stir frying din. Please watch. Sa dish na to, kasama ko si Gayatri, yung alaga ko. Ayan. Here she was the one stir frying. She helped me. I was the one holding the cow. Ayan. Siya ang nagluto niyan. Ako lang yung helper niya. Wow, and she's so proud of it. She was able to cook a dish for her dad. Si Amo. Si Among lalaki. Favorite niya yan eh. Ayan mga ihos, tapos na luto na. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell button to get notified on new videos.